Доброго времени суток всем. Мы продолжаем наше путешествие по Baldur's Gate. Так, сейчас последние приготовления. Проверяем, что связь идет. Все есть. Так. Константин, добрый вечер. Звук супер. Прекрасно. Я же леди. Привет. Рад вас всех снова видеть. Ух. Иван, привет. Как ваши дела? Надеюсь, у вас все хорошо. У меня вроде тоже все прекрасно. Рабочий день наконец-то подошел к концу. И можно продолжить. Мы умертвили тут бихолдера. И продолжаем зачищать подземочку. Алексей, привет. Dust on my tongue. I offer to parley, and he brings a spectator. Swit. Quite ruined my ambush. Now, you are? We simply haven't time for all of my titles. I am Dawn, third son of House Ох, я тоже на это надеюсь. Это я последние пару дней прям намучился. Oh. Oh no, no, my dear dark gods below, no! Константин, мы всегда рады тебя видеть, даже на совсем немножечко времени. Леди АСМР, привет. You don't understand. A memory shard ought to hold its glow for years. And look at it. It's fading. It contains knowledge that is precious to me. If it has grown this dull, then my enemies have already found the forge. Which bastard stole my glory? Zargrim? Philro? Прекрасно слышать. Impossible! The master of the adamantine forge would be known and feared throughout the Underdark. Unless... Huh. Ha! The fools must have turned back, or, better yet, died in the search. Good. If they had just surrendered their research to me, we might have found the forge together. But no. They hoarded their knowledge, left each of us clinging to scraps. I had the good sense to lock mine away in the shard. And now I can claim the forge alone. Bold of you to ask. The others knew of the forge's defenses, its operation, but I know where to find it. The С днем рождения, Константин. С бычий меч. Чтоб вообще все было четненько, тип-топ. You proved your power in freeing me, but I need no more rivals. Try to take this as a compliment, yes?
А если не секрет, сколько? Мы же вроде примерно одного же возраста. Если я правильно... Ну да, да, да. Мы где-то примерно плюс-минус с тобой одних и тех же годов рождения. Да, у меня просто был опыт работы на свадьбах корпоративах в составе музыкальной банды кавер. И там это одно из таких словосочетаний прикольных, сбыча мечт. 33. Так это возраст Христа. Крепкого здоровья, чтобы удача тебя сопровождала. И чтоб вот прям по жизни, как нос в масло, все вот прям четенько входило. 33 у нас только все начинается. Мэри Джей, привет! Сегодня все поздравляем Константина. 33. 33 прям вообще здорово. Я только вот к 30-ке начал чувствовать вообще себя. Да и в принципе, наверное, жизнь ощущать как таковую. Яркую, осознанную. Тоже тебя обняли, приподняли. Хорошенько тебе отдохнуть. Да, возраст это дело такое условное, это все же циферки. Как говорится, не важно сколько дней в твоей жизни, важно сколько жизни в твоих днях. Ну вот, насколько чувствуешь, столько, я считаю, возраст и есть. Лагерь. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer, waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge.
Главное там полисорбом запастись. Да в день рождения это вообще не грех. Сегодня можно, возможно, даже и нужно. Судя по всему, значит тот самый полисорб. Отдает штукатуркой, зато позволяет как бы не терять функциональность. И чувствовать себя человеком на следующий день. Вот так. Так, я вот что думаю, что надо нам, наверное, переночевать, чтобы у нас все восстановилось, потому что к нам сейчас придет. А нам нужно быть по всеоружии, чтобы его встретить. И заодно разберемся, что у нас тут в сундуке происходит. Яблочко себе забрал, блин. Какие там советы кому за 30 там? Не мешать винное и пивное брожение. Я на самом деле не сильно силен в этой теме, но так. От бывалых кое-что нахватаюсь. И потом сам пользуюсь советами. Ой, это, наверное, вряд ли. Я после последнего веселого путешествия, как бы это, стараюсь, как бы, с алкоголем, как бы, не жестить. Мы с товарищем погудели так, что у меня аж мотор задребезжал. Поэтому я такой подумал, что не-не-не-не-не. Такие путешествия дальше без меня. Безопасность и здоровье превыше всего. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Не, я к компаниям с алкоголем вообще очень хорошо отношусь, но вот сам обычно не употребляю в последнее время. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, slave to sanguine. Укусить меня хотел. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals, boars, deer, kobolds, whatever I can Не, get. нам еще рано его сливать. It's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak
If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind. Все в порядке, мы не будем его убивать пока. Secrets hard. Возможно, вообще, но пока точно. No. No, of course. Silly of me to even ask. I'll go and find something on 4 legs to eat, I suppose. See you in the morning. You watch him stalk away, slumped, sulking, and ready to kill. Ну, он же вампир. Хорошим-то тоже громкое слово для него. Но мы не осуждаем. Мы почитатели богини Шар. Мы тоже не подарочки так-то, если по большому счету взять. Так, где-то там трупик у нас валялся. Better get to work. Так, во что мы одеты? Слушай, да ну на самом деле, мне кажется, вообще прям хороших нету. Вот пройдемся по всем. Шадоухарт, она вообще такая покровительница Шар. Тут как бы даже вопрос не стоит. Астариан тоже делов натворил в своем прошлом. Уилл, он там на демонов работал, убивал все, что движется. Да, наверное, Мишка. Мишка отчасти Джахейра с Минском, наверное. Лазелька. Ну, про нее, кстати, ничего не известно. Ну, как тут гитьянки себя ведут, и гитьяны. В принципе, тоже их положительными сильно не назвать. Кто у нас еще остался? Карлах, Дьяволица. О, это ты прям вулей палкой поворошила. А кто у нас еще есть? Гейл. Ну, он, наверное, ближе к безобидным и к добрякам. Но тоже он там за счет своей алчности и жажды власти чудит. Пум-пум-пум. Ну как, у Уилла, у него заказ был убить Карлаха, а Карлах вроде как к добру тяготеет, и он много чего так творил. То есть, грубо говоря, по приказу особо, ну, по договору демонов, особо не задумываясь, к каким результатам это приводит. Так что у него нос в пушку замаран точно.
Так, а он нас чем вообще кусает-то? Колющего. Где же там у нас половину? Для начала нам еще нужно зелье скорости. Аджиж. No time for dallying. Тут свобода слова как-то в одну сторону работает. Все, что идет с большинством, это свобода слова. Что поперек идет, уже свобода слова как-то не работает. А по поводу выла, тут как и со всеми остальными, тут идет больше такая серая мораль. Тут откровенно хороших-то по факту и нет. У каждого свой нос в пушку замаран. Вот, через 4 дня я будем поздравлять, значит. Пойдем попробуем подраться в башне. О нет, с отрощенной бородой я уже помучился. Подисциплинирую себя. Нет, но опять же, то, что он сохранил свою внешность, это значит, что он выполнял приказы дьяволов до этого, а он же там долго, по идее, времени проводил с этим всем делом. А это значит, что он уже успел там делов натворить. Не забываем вот делать вот так. Так, и откуда здесь нам можно будет хорошенько пошмалять в него?
No time to dally. Quiet as a mouse. Simply begging to be robbed. Да? А что ж такое-то? О! Вот, нормально было. Got to move. Got to concentrate. А я что-то их всех поотбрасывать хочу. Time to deal some punishment. Have to keep going. Пойдем полутаем его пока. Да, на самом деле обычная броня, причем такой очень маленький класс брони у нас.
Ну, это просто праздник какой-то. Чисто ниндзя. Да их еще будет, этих заклинаний. Тут самое главное добраться максимально дальше. А у нас золотое правило. Ресурсы мы не экономим. Так. Спускаемся пониже. Button. Revealed thanks to this ring, no doubt. Better fetch that. Да на самом деле ничего не задумал. Я думал оставлять их так, чтобы мы с Мишкой не поругались. И посмотрим. Может быть, после того, как зачистим второй акт, может и их облюбуем. Сейчас нам нужно продаться, покупать всего интересного. Зайдем, соберем все, что нужно продать. И пойдем достанем гриб. И попробуем некромантию Тхая прочитать. Вот я еще на самом деле в раздумьях. То есть как бы спускаться в тьму. Вообще, на самом деле, было бы интересно в тьму, потому что я еще ни разу не убивал подругу ночи. Кстати, может, если кто не видел, и пошел в Шадоухарт и сразу же выбил. И у меня теперь вот такая вот палка, которая мне абсолютно бесполезна. Вроде. Вот еще забыл парочку. Если вырезать рощу, вот он у меня появлялся в лагере, и я с ним дрался. Опять, представляешь? И причем вот усатые забеги вернутся, опять устану его убивать. Она с первого раза. Да, вообще жесть. У меня статистика где-то из, вот на стримах, ну, наверное, из 6 попыток 5 раз дропнул.
Я уж и грешным делом думал, что надо за лотерейным билетиком бежать. Алибарда что-то пока нам никак не заходит. Поэтому будем от нее избавляться. Это нам тоже не надо. Это нам тоже не надо. Все на продажу. Пока. Жесть, ну это прям ультра невезение. Что у нас по свитчикам интересного есть? Ну, сфера такое, на любителя это может пригодиться. Ну, 12 монет, ладно, так уж и быть, мы ему подарим. Что нам еще не понадобится? Это тоже можно, в принципе, пока в лагерь. Да так же, как и дубинка. Так же, как и это колечко. А, хотя это колечко пусть у нас пока лежит. Пока будем кислотой. То у нас с уроном прям беда. Worth talking to, perhaps. Well? А у тебя что на продажу есть? Вот это надо. От этого не откажемся. А тебе тухлое яичко. Горькое расставание все равно у нас не работает. Пойдемте по грибы. Да, если я взорвал вместе с гитянами. Расстроился, думал, мне за них всех опыт отсыпят, а в итоге потерял такой пласт опыта, потому что вручную их не вырезал. Нам всего буквально 150 опыта дали за вырезание вместе со всеми гитянами. Ну, бомб на самом деле у меня уже там есть определенное количество. Я, кстати, не тестил, не знаю, сколько нужно будет на апостола. Поэтому не пожалеем, все, что будет. А, кстати, перчатки-то я вообще молодец. Думаю, что я так стреляю? Прекрасно. Вообще на базу бы по-хорошему отправить. Чтобы они мне не мозолили глаза. И сделать вот так. Паутину тоже. Это нам тоже не надо. Надо сейчас поубирать. Все, что нам сейчас не пригодится точно. А это мы оставим на случай, если мы через реверберацию начнем разбираться, что там к чему. Так,
теперь вернемся к нашим делам насущным. Где там наша водичка? Водичка, вода. Бежит на меня, на меня. Stop! Stop! Bibba bang! These mushrooms! Toxic! Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Yes! That's... Yes! Ah! Oh! I'm fine. I just have to... And then... Here! Oh. Why Так, didn't I ну, think of защита от that? яда есть. Мы тут долго разовикивать не будем. What are you doing? И прям Get out there! Ух ты. А я тут не копал. Я, кстати, не в курсе, да. Для меня это будет открытие. Грибочек у нас есть, поэтому можно и книжечку пооткрывать. Так, а для открытия книжечки что нам понадобится? Давайте так поступим. А, нет, у нас одно испытание с него, так что... Вот так. Да и, в принципе, наверное, все. Второго уровня, блин, у нас, к сожалению, нет. Ну да ладно. Нет, клоун это просто клоун. А это, судя по всему, что-то другое. The book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. Pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Камешки хорошо летят. The world around you is gone. You can only see those glyphs, only hear those voices. You feel claws moving in the shadows,
pull at you, dragging you closer. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. You struggle to cling to scraps of what you know. Powerful necromancy, you're sure. But it darts away, leaving only hell's screams. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you should never have known. Так, смотрим. Запретное знание. Прекрасно. Мелочи приятно. Right, as what were you saying? I must need to go. For you. Your trouble. Ta. Так, кушаем грибочек. Suddenly you feel smaller, younger, and surrounded by jeering, pushing shadows. You cannot discern their words, but your blood boils with anger and embarrassment. But amidst the cacophony of taunting, faceless wraiths is one clear figure. A young tiefling boy, short of horn and purple of hair. He stands with you against the onslaught. Somehow you know you share much with this boy. Pain, joy, friendship. The memories start to crumble. Even the noble stalk can only do so much. Just as it finally dissolves into nothing, a name comes to you. Reynold. The memory now gone. A different, unwelcome sensation takes its place. The wound on your hand. Its pain is about to rip through you again. Perfectly hidden. Best step softly. Might as well help myself. What's it calling to? Are there more of them? Have to keep pushing. А, торговцы они такие. Дальше без сна опасно, блин. Так не люблю все эти ночевки.
Что-то нет, далековато. Надо сперва получить за спасение, а потом сходим в друидскую рощу торговать. I knew I was forgetting something. What? Sorry, love. Absolutely worthless. Look at that. Got my useless old man back. I suppose that's your doing. His hands are empty as a whole. We'll have to send him back out soon enough. Зельце нам пригодится. Как, собственно, и порча, скорее всего, нам тоже пригодится. А я не находил. Интересно, где она находится. Пробежимся пока до друидов. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Of course. May you keep balance. Бамси, привет! Рад тебя видеть. Мы тут продолжаем наше путешествие. Еще и, похоже, YouTube разлагался. Onward. I'll see what I can learn. Have you given any more thought to the retrieval of that Githyanki egg? I might have a few trinkets worth a glance. Пусть будет. Happy, are we? И ночуем. Сколько у меня вообще запасов-то для ночлега? Да, я тоже так считаю, что прекрасный. О, пришел. It's the owlbear cub you rescued.
The cub's eyes lock onto the food in your hand. As he approaches, his foot lands on a dry twig, snapping it in half. Ну да, если играть в соло, то это будет конец, я так понимаю. Ну что, этот дружище-то не останавливается. Что у нас по алхимии? С зельями скорости совсем беда. Надо скорее ускорение уже учить. Ну да, это если у тебя в пати кто-то есть, а если соло проходить, то получается Have все. you given any more thought to the retrieval of that Githyankiek? I might have a few trinkets worth a glance. Happy, are we? Onward in her name. Да, до следопыта, конечно, довольно интересно. Прям комфортно катать. Далеко уже забрался? Let us start a conversation. It'll take a while for us all to recover. Of course. Ну, наконец-то. Пурпурная краска. May you keep. Так, теперь надо посмотреть по красочкам. Не, ну индиго явно пободрее смотрится. Не, в соло, конечно, вообще другая игра получается. Welcome back. Have you made any new discoveries? Можно с Элитида и, в принципе, у продавцов или где находить вот эти... Есть специальные такие эти
Как они называются-то? Господи, совсем из головы вылетело. Шарики кидаешь во врагов, и всех, кого попадает, кровотечение пускает. Вот, примерно такая же, только как ежик выглядит. Вполне себе рабочая схема с кровотечением. Их, конечно, в игре не так много, но немного, Very well. чуть больше, чем ничего. Creature's inner song breathes hope into the myconid meld. We'll be clearing out soon enough. Empty-handed, of course. Of course, it was Bibberback. 70 years of terror. For what? Да, я скучаю по отсутствию сна. Ну и на самом деле я думаю, что я буду потом перерывы вставлять забеги без смертей. Потому что я вот, меня прям сильно напрягает вот спать, восполняя все эти прокасты. Keep low and quiet. Got to press on. Unseen as I was taught. Need to press onward. О, дружище драться пришел. Да, он перезаряжает все заклинания, которые от долгого отдыха восполняются. Have to keep going.
Вот же гадкий паразит, а. Ну, в таком случае я с вами драться-то не сильно хочу. Ребятки. Кстати, а почему я в эту сторону их веду? Почему бы мне не отвести их на место драки к тому товарищу? Я вот сейчас только что подумал. Рисковое кольцо это у нас какое? Едкое кольцо ему точно must have. Нет, не будет. Будет 19. К сожалению, так не работает. А то что это я тут один развлекаюсь?
Так, теперь надо помогать тому приятелю. Bleed for me. Задумался. Let's see. Worth a shot? Might be useful. Ну, нормально, я считаю, мы с ними размотались. I've never seen a tree like that. The bark must be a rarity. Ну так он же там добавляет-то буквально сколько получается? С 21 до 27. Это получается плюс 3 урона и плюс 3 к атаке. Ну, вроде как бы и небольшие цифры. С другой стороны, тут в принципе все цифры небольшие. Это как зачарование оружия на плюс 3. Очень приятный бонус. Unseen. Perfect. Let's make this quick. Time for a little pilfering. This way. Worth a rummage? Mustn't let anyone see. Onward. Heading there. Might find something useful. Unnoticed. Good. Ну, мне от силы нравится прибавка. Потому что модификатор силы, то есть там он, вот он изначально, сколько он идет урона. То есть модификатор силы плюс 5. А так будет плюс 8. Ну, это один из лучших. Если не считать лук, который с механизма выбивается. Don't mind if I do. Блин, не хочется хосту тратить. С другой стороны, не потрачу сейчас. Замучает своими этими призывами. А убивать надо прямо сейчас.
И сейчас по классике должен быть промах. Не промазал. Какой большой. Let's see what we have here. Тут даже не столько, чтобы ее тяжело убить, с ней больше проблем, чтобы ее не убить. Вот я в этот забег остался без шкурки дополнительного навыка. Так, отдых нам пока не нужен. От этого нам надо избавиться. Мы еще хотим колдовать. В лагерь. Ну что, поплыли? A vessel wobbles on the lake's murky waters. А, стоп, нет, еще не поплыли. А вот сейчас поплыли. The craft is ready to sail. You! What are you doing on Gek's raft? Where's Gek? Who are you? У нас тут получше будет. Давай, Бамси, до встречи. Damn! The sergeant will be pissed about her boots. Come on, let's get you to shore. You're the one telling the sergeant what happened. The rest of you, keep patrolling. I'll be heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Вергаров мы будем убивать. Они мне просто не нравятся. Well, I'll be plowed sideways. I've got a welcoming party.
You shithead! Time you showed up, we got trouble. Spit it out! Sergeant finally choked on true soul Near's prick. Rugno! The twat soul caused a rockfall. Trapped tighter than a ring on a fat finger. You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. Who's the hoon, Greyman? Another slave for the dig? That's so. You feel the slightest of stirrings in your head. The Dwergar is not infected, yet your minds resonate. I'll be... You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat-soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Unclog your hole. Just shitting around. But I'm Нет, warning я его you, даже покупать не стал. that twat-soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. This is no thrown together camp. Someone built a fortress down here. How peculiar. Smooth face, cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes, and I doubt I'll find fresher. The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two, yet some walls remain fully intact. What this pattern signifies, you can't fathom. What do you think? Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge. The statue is newer than the fortress, you say? So obvious in hindsight. Sulfur. Of course! The rocks have been altered by hellfire! Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Well, let's see what you've got. That's all then. The gnome bolted. Saw it myself. Friends still ain't caught a whiff of her. Slaves are paying the price. Теперь я хотел проверить, если Двергара перевоплотится, можно ли с ним торговать?
Потому что это очень странный торгаш, с которым ничего нельзя сделать. Не, я планирую их просто вырезать, а потом Нера вырезать. Эти двергары, они какие-то сильно дерзкие, они мне не нравятся. А служительница Шарт не привыкла, чтобы с ней так общались. Так. Кто из них двергар там? Thrin ain't found it. Found a way past the rockfall is my guess. Scargill's still at it then. Frick ain't stopped caning those beasts last I saw, and he still ain't broke through. Mutatis mutandis! Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one, but enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeants are ticket in. Or would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nir's debt off her? Yet you got that twat soul stench. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. The shiver returns. This time it's colder, sharper. The stench don't lie. You're one of them. Drunken true souls. Can still smell Nir from behind that damned wall. He stinks to the deepest hells, that's for sure. Could be you're right. In that case, want to earn some gold? Да, и это тоже одна из причин. Thrin's after the Absolute's glory. That's why she's got those slaves digging for Nir. But we ain't need glory, just coin. And Nir's got plenty. Help Thrin free Nir. Then you and my chums grind him up. Whatever the spoils, we'll drop you a fat cut. You in? Half? You drugnin. Fine. Half it is. But first, we need to take care of something. You've seen that weird orbi floating about? Knife it. And don't get caught. The cult watches through it. And we can't risk more twat souls showing up. You still standing about? Get on it. Close the eye thing for good, then spring near. Time we got what was coming to us. Good. Drop it near the rubble when it's time. Flaming arrow or some such will set it off. А с ним вообще поторговать-то можно? Я тут что, облик зря меняю? I'd better do the talking.
friend's in a right ball ache. That rubble ain't budging, no matter how hard she whips them gnomes. Neera's gonna be pissed. What you want, anyway? Here to yap or looking to buy? Dry land means fresh stock. Надо попробовать. Это тоже интересный, но такое. Close the eye thing for good, then spring near. Не горит. Time we got what was coming to us. А, нет, горит. Let the poison choke Кто там заметил? Either part with coin or jog on. Don't want to miss any of this. Ну, он на любителя. Мне +1 к броне поважнее будет сейчас. Come back anytime. Так, сперва возьмем все квестики. Ah, it's you. The mascot of my ill fortunes. Much as I'd love to chat, I'm not allowed social breaks. These brutes are no mere goblins. I doubt you could take them on. You will. If you are successful, that would be most convenient. Gnomes speak in soft whispers, the words all but lost in the hot air. I'll never get through. We need that smoke powder. Philomene's gone, and if she's smart, she won't be coming back. Tell the sergeant where she went. Baltur's still trapped with that maniac near. Forget the smoke powder. They kill Phil on the spot. I won't let you do it. Praise Ironhand. Larida, our prayers are answered. Mom, our friends are trapped in the cave-in, and I know a way to get them out. Bug, please. True Soul Near will... You know what he'll do. Yankbug, don't! I've got no choice, Larida. We have to chance it. A few days back, there was a scene. Our friend Philomene, she's a sapper, set off a blast and ran off. We set a spot for hiding if someone found trouble. I'll mark your map. If Philomene made it, you'll find her there. She'll have the stuff to blow that tunnel wide open and get Beldron and the rest out. Please, please don't hurt my Phil. I beg you. Hurry! Our people won't last in that cave-in forever. What now? Poorly, obviously. Tunnel collapsed on a true soul. Absolute's going to eat my liver. Now move! I've got no time for... The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories, just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near.
He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon, it's both our heads. Thought you would. True souls don't abandon their own. Слушай, ну вот мне из двуручек все-таки больше нравится либо за китьянок, гоняя у гитов, отжимать, либо этот, ну, скажи мне, как мне скажу, с элититского корабля с самого старта, с дополнительным огнем. У него все же на каждом ударе дополнительный огонь висит. На мой вкус попрактичнее. Так, наверное, сперва тут поделать всякое. Мы пока не спускаемся, это мы сверху постреляем. Я что-то так и не разобрался, почему у меня у чистой ударная волна никакая не идет. Хотя я у чистым уроном дэмэдж натаскиваю. You realize they are all clad in the same dark armor. You recognize the symbol of your lady. You know these uniforms. These people were dark justiciars, an honorary order within the priesthood of Shah. Halson said they once had a stronghold down here. Avoid that trap. Let's get this lock to yield. Hidden. Так, у меня же все равно пока концентрация идет. Почему бы нам пока так не поступить? Так, где же оно? Единственное, что нужно будет вот так сделать. Quiet as a mouse. Fall, damn you. Time to meet your maker.
Я помню, как они хвостом сверху вниз осаживают, поэтому будем отбегать. Так нравится музончик здесь. Symbol. What does it mean? What are you hiding? Тоже, кстати, интересный вопрос, что в кузнице делать. Делать две броньки или броньку и щит?
You, grab a cane and whip these droognin beasts into shape. That rubble needs clearing, and my patience is hanging on by an arse whisker. And it sounds like your arse wants for a lashing, the way you talk out of it. Something spooks the dumb shits, so stop your jawing and get to working. You got your orders. I'm not taking one more whack. Go on then. Light a fire under the buggers. Onward then. Or I'll take a slice off your haunches for my supper. Can't be that they're hungry. We feed. The creature is disturbed. Its breath Цветочки-то они появятся во втором акте уже хорошие. Я вот тоже склоняюсь к двум броням. The Rothe seems calmer in your presence. Its eyes flicker towards the Duergar, burning with raw, bestial rage. The Rothe regards its Duergar captors balefully, then utters a deep, angry bellow. Bloody Rothe have lost it. Put him down, and the shark too. Focus. Вообще хорошо полетел.
Так, и какого же вердикт? Да, конечно, маловато. Ну что поделать. Производим убийство ложкой. Драка как с боссом прям. Че, у нас яд закончился? Glimmering specks in that slag. Hardly worth the trouble of mining. Жалко, коробки, конечно, красиво отлетели. Так, ну, дубинатор-то откроет нам дверь? Откроет. Так, а где там наша булава? Куда она сам ее засунул? Worth grabbing. What a curious mask. Wait. This is American's mask. Warriors of the Nine Hells. Запасы деньжат у нас поистрепались. Поэтому не потеряемся и пособирать чего-нибудь.
lock. How tempting. Might find something useful. Just a brief respite. Unseen. Perfect. On my way. Конечно, он прям хороший, этого прям откусывает. Ну, Шадоухарт уже начинает потихонечку удар-то держать. Those infernal soldiers only fight with a commander at their side. And I don't see one here. Better take that. Still another one. Whatever commanded these Maragon better make camp soon. Might be a while before we have a chance to rest. Now what might you be hiding?
Какие куски они откусывают, конечно. Неужели конечная? Так, посерьезнее есть что? По пузырям у нас. Что-то я прям хочу сказать, что я жреца-то вообще жестко недооценивал. Я с этими ребятами вообще драться обычно предпочитал не лезть, потому что они просто все лицо сразу же откусывали. А это ничего, пережила. Даже без всяких хитростей там. Просто без затей. На мужика ворвалась и затащила катку. Я какое-то время побуду без вебки. Have to keep low. Gently does it. A gentle touch pays off. Вот же ж зараза. Hold it! I А могла бы swear его украсть. to iron hand. One more step and a blow us to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder. Не могу устоять. Then let it be done. Gedel Iron Hand, hear me now! Set me free! А! Ну это того стоило. Это расчет, наверное, то, что издалека это происходит дело. Это того стоило. Блин, правда, теперь этих товарищей опять бить. On I go. None shall see me. Let's try this way.
Блин, ну как можно было удержаться, чтобы не выбрать ту опцию? Got to focus. Got to press on. I must keep going. What do we have here? Someone climbed up here. Must have been nimble to make this ascent. Might as well take a look. Mustn't let anyone see. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and a blow us to chunks. Wait. What in the hell's? Bugger it all. You moved them. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. You want to waste rune powder on... Look, you have no idea what you're dealing with. Any true Iron Hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here. Rune powder is gnomish folklore, an explosive of awesome power handed down to the gnomes by their war god, Gerdel Ironhand, a formula so dangerous it was stricken from history, if it ever existed to begin with. Look, we're freedom fighters. We need this powder to prove a point. To people who really need a point proven to them. Huh. We've heard the same ones, I bet. A fistful of fire that can turn cities to dust. Well, it's real. And I need to bring it back to Baldur's Gate. A vial's all I got left. And I'm not parting with it for nothing. Listen, you see Larida at the dig?
Tell her I'm dead. Impaled. Half-eaten. I don't care. Make up a story. I go where there's shit to stir. And there's no shortage of options. I'm getting gone. You ought to do the same. Unnoticed. Good. What's theirs shall be mine. Unnoticed. Good. Need to keep going. В третьем акте будет арка по этому поводу. Я даже знаю одного металлического друга, кто хочет потестить вот эти бочки на себе. Хотя что-то мне подсказывает, что через убежище с големом можно будет и так справиться. У жреца это должно запросто получиться. Все-таки насколько проще двигаться по сюжету, когда у тебя есть возможность загрузиться при смерти. I'll grab that. I'll give it a try. That's curious. This was a nightful feast. To break bread in Shah's name, then spill blood in her name. A sacred rite. Думаю, самое время отоспаться и начинать вырезать их всех. Delighted. Oh. My, you startled me. It's miles away. So I was. Praying, though perhaps more accurately, pleading. Mystra commands all magic. Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Then follow my lead. Now you.
you feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran mistraril kantrak eo. Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. You see, or is it sense, the presence of a woman. The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss, then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. Не-не-не-не, красавчик. You are nestled Сдавай in the назад. cup of Mistra's hand. You did it! You're channeling the weave. How does it feel? Quite so. The weave is a sensitive conduit. The weave connects you. The moment feels intimate. Ничего подобного мы не ощущаем. The weave evaporates, and as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Мы холодные, отстраненные жрицы. How easily things slip away from us, no matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Давай, давай, иди. Нечего тут заглядываться. Они бы еще автонабор еды нормальный бы прикрутили. Без вот этих танцев с бубнами. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you.
The past is nearer than we think. Well, let's see what you've got. That's all then. What then? Then I'll stick The slowest of you lot is getting tossed to a rope. You stop digging again, and I'll bleed you dry! Waiting for Thryn to blow a gasket and stuff. Either part with coin or jog on. Don't want to miss any of this. Come back anytime. Let the poison choke. A beautiful idol, crafted with reverence. Welcome back. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Very greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear? A new harmony. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow, striding among Myconid dead. Near. This one is called. He hunted us. Hunt him in turn.
Bring me his head, and I will know my circle is safe. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death, and return. Flump mating rituals. That drow must have gotten very lonely down here. The corpse regards you lifelessly. Glory. We search for the adamantine forge. Zagrim, conjurer, seeker. Vilro, Dorn, each held knowledge none would share. Secret to its operation, book disguised by magic. The secret to mastering the adamantine forge, book disguised by magic. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Again with the adamantine forge. These people need an... The cover proudly announces this book to be Flump Mating Rituals. If the drow's corpse is to be believed, it's something else entirely. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. We'll be clearing out soon enough. Empty-handed, of course.
тогда создадим тут последний квестик. Something's here. Almost missed it. Roaring furnace awaits an offering. A candy-sweet scent wafts forth. The Susa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Так, кинжал мы доделали. Надо пробежаться по торговцам быстренько. Вот я снова с вами. It'll take a while for us all to recover. Of course. Время скорость беда, поэтому все-таки лучше взять, чем не взять.
May you keep Baldur. Достаточно. Так, и я сразу же думаю, надо здесь доделаться. У нас там еще патичка стоит, небитая. Сперва поторгуем. Какой у него, кстати, радиус торговли? Отсюда аж торгует. Have you given any more thought to the retrieval of that? I might have a few trinkets worth a glance. Соточку, за соточку можно ее взять. Happy are we? Unseen as I was taught, better tread carefully. On the move. Keep going. И сам же распластался на самом деле. Хотя... А, точно, у меня тут три ботинки стоят. Ну что, мы успеем встать или нас уже не выпустят? Moving fast. I need healing. Угу. Попытка хорошая. This way. Mustn't let anyone see. I see your way. I'll take this way. Need to tread softly. У нас из интересного по заклинаниям имеется.
без концентрации. Молния где-то я видел. Keep going. Got to press on. Let's see. Worth a rummage? The corpse regards you lifelessly. Че, думаешь, уже пора кодировать? Githyanki, youths, stumbled upon them, interrupted training while carrying out orders for General Thorn. I summoned them to buy time for the others to escape with Ravengard. The corpse remains silent. It does not know. Leader of true souls, chosen of the Absolute. The spell's power wanes. You can ask no more questions.
bridge is down. Better look for another way across. Might as well. That might be worth a look. Let's see what I can glean. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Только похмелье прошло, и собутыльник уже к нему напрашивается. Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Ormar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Though I'd have welcomed a voice other than my own to entertain me along my weary way, I shall take your answer in stride, and with it, take my leave as well. Adieu. Ну что ты за человек такой? Взял меня минуснул еще один. Now I hope you don't mind. I have ingratiated myself into the most palatable graces of your provisions. You find me quite sated indeed. Yes, what a delightful wedge of old Arthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. I could debate you on that. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute.
That most insidious of evils. They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. And by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help, or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Mistrariel, Italion, Thras, Annas, It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Все, с дохотой покончено.
I must keep going. I ought to speak. The past is nearer than we think. Well, let's see what you've got. That's all then. Back on your feet, or I'll bite your toes off one by one. Faster, shithead! Either part with coin or jog on. Don't want to miss any of this. Come back any. Ну всё. Начинаем наводить суету. Let's see what we have here. Anything displaying a drought from the underdog. You think? Someone's trying to make a Then you got me. No, the dwarves are, if you ask me. Not turning my back on Ladder. Consistent. I'll give you that. No one quiet. Perfectly hidden. You attacked someone. Only the guards are allowed to do. Gnomes, killed under the yoke of slavers. I must keep going. Worth a rummage?
curious. Hey, stick shit! It's stick pit, you piss pot. That's what I said! Stick shit! My mug's gone dry, stick shit. You heard her, stick shit! Fill her up! You attacked someone. Only the guy. Ну ничего, нечем по глазу жахнуть. Так.
I know a place. Across the lake. Should be safe. Won't be needing this poison now that you've offed the pricks. Bet you'll find it handy, though. You're a good one. I won't forget it. On I go. Quiet as a mouse. Let's see what I can spirit away. You attacked someone. Only the guards are allowed. Moving. Let's make this quick. Belly up. We got a scapegoat. It's Near's game to lose. Morse Кажется, у него не совсем получается убежать. I'd better take a peek. Pin. How did it get all the way down here? Unseen. Perfect. Simply begging to be robbed. You attacked someone. Only... Down with you. The walls are deep and lonely. Get some rest. I need to keep sharp. Let's try this way. Unnoticed. Good. Gently does it. You attacked someone.
kick you. Как же второй атаки не хватает. This way. The past is nearer. Well, let's see what you've got. Так, я что, свою единственную лопату дал? Увлекся. That's all then. Who's the statue, you think? Human, certainly. A god, perhaps. Why would gnomes make such? Calm and quiet, that's the way. Might as well help. You attacked someone. Let's do this. Onward. Ever onward. Might be useful. Unseen as I was taught. My need's greater anyway. You attacked someone. Only the guards are allowed to do.
That way.
Нормально, с одного прокаста. Просто станковало. Успех, я считаю. Should get some rest. I need to keep sharp. Почти все зелья, правда, отжал он. Это драка. Let's get this thing open. Worth grabbing. Нифига себе, ребята даже не обиделись. The past is nearer than we think. Well, let's see what you've got. Вот это неожиданность. Ну, раз обиду не держат, значит и убивать их не будем. Торговцы, наши друзья. That's all. Не, иногда у них триггеры срабатывают, и они прям вообще расстраиваются от происходящего. Я их уже не один раз вот этих вот торговцев тоже убивал до кучи. Baldron's still trapped. Find Philomene and get that smoke powder. Incredible news. Drop it near the cave-in and set it alight.
Move on! I gave her everything! And she has the gall to send you to break me! Get us out of here, all of us! And hope for her sake her path never crosses mine again! Скриток не возьмет. Как не люблю тратить все эти дела. Ну да ладно. Unseen. Perfect. Этот у нас не берет. Но они совсем меня выкручивают. I should take that. Mustn't have any. Finally! Baldur, can you hear me? Baldur! Finally! Worthless slaves! Your incompetence has been my ruin! Nay, does not fail. So you care for the weak, true soul? Was it your hand that slayed Nir's servants, or is there a sane explanation? Traitor, you have breathed your last. Тут все не очень-то хорошие ребята. Из-за вас у меня тут личинка. А я еще с тобой буду сейчас любезничать, по-твоему? Ты, братишка, крепко ошибаешься. Да, бывает. Я так и не понял, как это сделать на постоянке. Как бы гном выжил. Конечное. Parasite in that corpse, brimming with potent magic. The decaying corpse lies before you. Интересно, если здесь заруинить. The head breaks off clean. Типа не сможет отделить, придется весь труп нести. Object catches your eye. A lantern, it seems.
flickers within, a thick layer of dust coats the bottom of the lantern. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. This way. Might find something useful. Baldur! I was so worried. Did Near hurt you? No, I'm all right. Did the sergeant hurt you? Oh, who cares? We're together now, thank Iron Hand. We ought to thank someone a little closer by, I think. Gaedel Ironhand you may not be, but you damn well fight like him. I'm grateful, don't mistake me, but why help us? You're one of them, aren't you? Well, that didn't much look like begging, but no complaints from me. Here. The Iron Hand gnomes honor their debts. With Walbran gone, that falls to me. Make it quick. We need to find Walbran. Now! You're a little late, Barkus, my lad. He's already been sent to Moonrise Towers. We were just slave hands to the cult, but not Walbran. He knows things. Things they want to know, too. What has he gotten himself mixed up in now? You really would, wouldn't you? But not us. My people can barely stand, and we have business back in the city. That business is what sent us after the powder to begin with. Now, we'll have to make other arrangements. And just like that, you'd leave Walbran behind. I knew you lot were foolish, but I didn't know you were cruel. If you knew half as much as you think, my lad, Walbran might have kept you around. He'd admire your resolve and your optimism. My people will find somewhere to regroup across the lake, then onto the city. If you find yourself in Baldur's Gate, seek us out. We'll raise a glass to Walbran together. Да, вроде починили. Они теперь менее пылкие друг к другу. The past is nearer. Well, let's see what you've got. That's all. Денег у него почти нет. Так, что мне нужно? Мне нужно отнести грибам голову, получить там амулет, и нужно тут подготовить все, потому что сейчас там добьем все по мелочам и пойдем рубиться с големом. Перед големом точно нужно будет поспать. Баркуса. А они разве не уходят к этим в лагерь? Скажи мне, я тебе скажу. Грибам.
Wiki. Well, you did it. Free. Yes. As you know, some of the Iron Hand gnomes, my friend Wulbrin among them, have been taken prisoner in Moonrise Towers. They're not even going after him. I wish I was surprised. And so, to Moonrise Towers I go. Certainly not. In case you haven't been paying attention, my friend has been taken captive. He needs me. Ha. I was unlucky twice. The odds of it happening again are very slim. Then again, a small rest might be prudent. Give me time to think. Fine. Show me where to go, and I'll try my luck. I'll have a better chance of rescuing Wulbrin if I'm at my best. And, thank you. Иван, спасибо за инфу, а то я бы сейчас пропустил. А я все как раз лелею надежду того, что я как-нибудь этих гномов всех спасу, доведу до третьего акта, и там с ними все квесты проделаю. Ладно, сперва к ним слетаю. Причем я оставлю этого, не буду смуту поднимать у них. Peacebringer, be at home. The drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life, and thus we name you Life Chanter. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Вот я не знал этого. Так, это нам тоже на случай важных переговоров может понадобиться. У ребят рейд. Так, где там наш торгашик-то? Я испытываю невероятную потребность в пузырьках здоровья. Welcome back. Have you made any? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Very well. We'll be clearing out soon enough. Empty-handed, of course. My friend! Bibba, next time. More careful next time, for certain.
Thank me too. Yes. Very glad. Someone's got to look after Derek. Anyway, what were you saying? У друидов, конечно, парит каждый раз бегать до продавца, далековато сделали все-таки. Скорее бы броньку на что-нибудь меняемое поменять. It'll take a while for us all to recover, of course. May you keep balance. Так, вторая липня нам не нужна, это нам тоже не нужно. Ботиночки эти, конечно, прекрасные, но, блин, вот эти ботинки мне слишком сильно нравятся. Готов их поменять только на +1 к броне. Так, а что я лишнее не продал? It'll take a while, of course. Еще взяли скорости, чуть не пропустил. Непростительная невнимательность. Кстати, я тут что вспомнил. Тетушка Этель-то уже обратно торговать не вернется. А у нее там целый прилавок плохо лежащих вещей. May you keep... Харизма, что не торговать? Perfectly hidden. Worth taking. Какой у меня смешной крадущийся шепот. On I go. Have to keep low. Might be useful. Might as well take a look. Time for a little pilfering. No time for Danny. What do we have here? I'll grab that. I'd better do the talking. Welcome back. I do enjoy a good bargain, if anything in my private collection is to your liking.
Very well. Have you... Let's see. Casting milk. Which means there's a forge. I don't suppose there's a stairs, is there?
Я вот подумал. Мне ж что-то вроде было. На замену по броне. Не оно. Не оно. Ну, типа такое. Я же вроде что-то брал на возврат уроном. Нет, я лучше тогда так останусь. Две брони мне вот что очень нравится, как вся броня ведет. What might you be hiding? Welcome, rest. Better fetch that. Что же будет происходить, когда у нее там, не знаю, там 30-ка брони будет? Это вообще можно будет потом убить? It's been a long day. Better stop to rest soon.
adamantine forge. Incredible. Must have taken years to build. Lava. Better watch my footing around here. No wonder the lake is so treacherous, with a lava elemental fanning the flames. Let's pop you open, shall we? Thou hast come! The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. You know a fury more beautiful, more devastating than any. It wraps you in a comforting embrace. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. To thy granddaughter, Shira Clarwen, serves Ilmata she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Так, он на нас ничего не повешал. Да, вроде нет. Ну, собственно, дело осталось за малым. Идем ночевать. Не будем наводить суету. Rest must wait, Shadowheart. I know the Gith heirloom you possess must be important to my kin. As I know they would not yield it willingly to you. Tell me what you are doing with it. Show it to me.
creation of my people, though I cannot decipher writing this ancient. Keep it. Do what you will with it. A moment. Your contraband does not concern me, but it may concern my kin. Assume you are being hunted. Гейл, у тебя еще будет возможность подушнить. Так, мне нужен труп. Кстати, знаю прекрасное место с трупами. Где берег? Так, ответные действия. Спрашивать. Все спрашивать. Было бы здорово. Но что-то мне кажется, там опять будет, как всегда, возня. У меня с этим големом особенные взаимоотношения. Так, ну и на мне будет висеть коста на случай важных переговоров. А, собственно, и все. Больше добавить нечего. Спасись и сохранись. Кстати, а зачем мне все это делать, если он сам сюда придет пока? Так, ты встанешь сюда, без тебя не
достаем. Точнее, даже нам доставать там не надо, у нас есть кому доставать. А мы делаем вот так. Вот так. И вот так. Спасибо, пожалуйста. Ты что, не сработало, что ли? Я что, именно вручную надо открывать? Почему так? No time to dally. Let's get on with it. Типа надо ход, чтобы прошел. Can't give up. No harm in trying. Need to stay focused. Anything else going to join in? A dragon? Some spiders, maybe? Can't afford to let up. Act fast. Moving.
Я прям не понимаю, стоит он на ней или не стоит. Надо попробовать. Вот зараза. Won't budge. Let's try this way. The staircase would have been too conventional, I suppose. What's next? There is work to do. I wonder what the next move is. I think that disturbed something somewhere. My faith will protect me. What should I do? Ready. Worth a try. Might as well be wielding a feather. Onward.
Take you. Да что ж ты, зараза, так старательно обходишь-то? Have to keep going. What should I do? Так, он у нас пока разгоряченный. Take you. Got to move. У нас не может быть ожидана. Прелесть-то какая. Feel my mistress's wrath. Он специально туда доходить не будет, да?
Он реально надо мной издевается. А мы тебя все равно сейчас сюда каким-нибудь образом загоним. Он реально надо мной издевается. Better give this a try. Так, а вот теперь должно сработать. Сделаем так. И сделаем вот так. Так, а теперь мне нужно сбросить с себя, чтобы у меня кулдаун прошел на убежище. Но для этого нужно сделать так. Да, и все просрать, как говорится. Что, серьезно? Могу сразу накастовать? Отлично, спасибо. Да есть же ж. Малая иллюзия наше все. Первый уровень. Возрождение. Вот это уж нам точно не нужно.
Ну, типа, тоже все такое. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Еще 7 апнули. Какая прелесть. Так. No use. It's blocked. Сразу же приготовим и вторую броньку. Базу. Так, ну если не видно разницы, то зачем таскать легче? Когда нужно таскать тяжелее. Тут вроде отдача пошире. Жесткая у нас. Тяжелый, а сваты. Так, а почему наоборот? А, ну все верно, все верно. Средняя и тяжелая, да. Вот тяжелая у нас поинтересней. И при этом штрафов у нас никаких ничего нет. Еще и снижение побольше. Ну, тут как бы это... Выбор очевиден. Шапочка, конечно, тоже прям... Но с другой стороны... Не получать урона магии гораздо важнее. Гораздо важнее для нас. Так. Во. Делаем крайний забег по торговцам. And finally покидаем это место. С простой уже 24 брони. It'll take a while for us all to recover, but you've helped us take the first step. Of course. Кстати, внимание, вопрос знатока. Я ни с кем у гитьянок не общался. Мы с ними никак не контактировали, не разговаривали.
Будут ли они устраивать мне засаду во втором акте? Косарик, за него хотите? Так-то штука вкусная. Но с другой стороны, а куда мне деньги солить? Засаливать я их точно не собираюсь. А вот мне тоже кажется, что по идее не должны. May you keep... Вот там фишка в том, что ты, когда это вставляешь, вот эту штуку, то они на выходе из второго акта там засаду устраивают. Вот будет эта засада там или не будет? Не спавнились. Угу. С одной стороны минус опыт, с другой стороны быстрее до третьего акта докрабить. Так, у меня там в закромах еще вагон всего лежит. Check for anything useful. Так, это нам сразу же сейчас с собой пригодится. Нет сомнений даже малейших. Так, а Гея у нас уже все нахавался, я уже могу вот этот всякий хлам продавать. Не, мы обязательно из-под тишка проверим. Я просто интересуюсь, вдруг кто уже сталкивался с этим вопросом. Сэкономим время. Ну, а так, опытный путь проверки никто не запрещал. Ой-ой-ой, сколько тут всего можно продать. Подобрать. Ага, я услышал. Welcome back. Have you made an... I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. О, Бобби, привет. Рад тебя видеть. Ты прям припозднился. У нас тут уже это... 5 часов стрима идет. Только что отстрадали с Големом Адамантиновым. Собираемся переходить в следующий акт. Сейчас я тут продавцов без штанов поставлю. Welcome back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain.
Ну, значит, у них там триггер именно на срабатывание общения с их королевой. Ну, это прикольно. Это продуманная тема. Так, что еще можно в аптекарше купить? Ну, мы всегда рады. Нам всегда за здрасте. Ага, ага. Облачный вообще хорошо. Уровень подрос. Уже поинтереснее штуки появляться начали. Так, у нас тут вот эти пузыри как карамельки лопаются. Но знал бы, у корги бы затарился пожестче. Прежде чем ее прогонять. Но кто бы знал. Да и все, мне кажется. Можно пора и честь знать. Последний торговец. И пойдем через подземку. The past is nearer than we... Well, let's see what you've got. Два свитка хосты. И всего за 500. Заверните. That's all. Так, а Мелум прям настаивает на то, чтобы забрать у него кольцо. Ну давайте заберем. Что у нас там по заданиям? Нас интересует личное. Have you changed your mind about the ring? What shall you offer in exchange? A fascinating topic indeed. What can you tell me? I am afraid you have not offered any information I do not already possess. Слушай, что-то прямо это как не тебя начала тут. There are enough threads down here in the Underdark. Very well. I abhor violence and would rather prevent it where possible. Here, it is yours. May it serve you as well as it has served me. Of course, the lava remains. Be ever vigilant of its growth. Я вот перед Неры пачку вообще, то есть зараз ушатал. Там буквально на одном заклинании. Прям очень неожиданно. Так, теперь посмотрим, что у нас тут творится с заданиями. Вот нам нужно искать Волгова темных юстициаров.
Продолжить странствие, секреты артефакта и принять свой потенциал. Ну, что-то, кстати, я как говорится, всякие подумали, и я решил, что надо будет песнь ночи-то прирезать. А то я этого не делал ни разу. Потому что это может сделать только Шадоухарт. И почему бы именно Шадоухарт этим бы и не заняться. Мне кажется, отличный план. Как раз у нее сейчас вся жара должна пойти. Да вообще уворачивается как не в себя. Она там с 21 броней, там вообще просто по ней все промахивались. И воин у меня просто лицом все собирал. On I go. Угу. А я помню, что ключик тут. И мне не вломы за ним обойти. Might as well take a look. Ну, тут тоже прикол. Тут столько ключей, и практически никто, никакие из них не пользуются. Всегда все взламывается. Оу май. Вот этот набор. Так а что сглазить? У нас, ну на одну загрузку больше сделаем. Это же со смертями прохождения. То есть это не бессмертный побег. Мы тут загружаемся, когда умираем. What do we have here? Думаешь, не получится убить их? Ну, кстати, да, чем их убивать? Ну а зачем их убивать? Я просто убежище на нее накастую и все. Попробую так. Или вообще узы на нее жахнуть. Да, у меня теперь две подруги. То есть я делаю усатые забеги и вот делаю прохождение, то есть соло на персонажах, которые созданы заранее. То есть за всех 6 хочу пройти. Именно на их классах задуманных, чтобы их сюжет посмотреть. This is no ordinary darkness. It feels powerful and familiar. These lands have been blessed by Lady Shah. You must learn more about her presence here. There's a familiar power to these shadows. Neither fully comforting or threatening. No matter. Moonrise Towers has to remain the focus. I can feel the shadows' power here, but they don't seem to be harming me. Она же здесь еще и урона не получает от тьмы, насколько я помню. Безумие это ее не трогает, потому что он под защитой шар. Но мы ее еще и покрасили в индиго. Вообще... Правда, все равно скоро в крови зарюхается вся с ног до головы.
nothing but dirt. Так, ну где же ты сработал? Ага. Врешь, не уйдешь. У меня просто как у псины нюх. Я так понимаю, совсем где этот уже непроглядная тьма. Stay together. Keep to the light. Stop! Who's there? First, come closer. Hands up. Jonas, move in! Jonas! Jonas! I'm here! Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Jonas? Ты про Джахиру? There you are. Come. Join me. Jonas. Harpers! To arms! Struck Jonas. Make every strike count. Очень постараюсь.
Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Keep your torch high. If you step into the shadows, you'll be felled in a heartbeat. Your funeral. Far as we can tell, there's no way through. The shadows will get you eventually, the deeper in you go. Keep to the light to buy yourself some time. Harpers, move out! Так, уходите, у меня тут свидание с птичками сейчас. Пока заклинание висит, почему бы не заюзать? Чтоб я всегда так это место проходил. Я изо всех сил старался оставить их в живых. Нам нужно вот это. Так, а у меня уже хоста готовы. О, господи, еще вот это же совсем разбираться. Тут же просто миллиард всего. Мандраж нужен, опасная игра нужна. Вот не юзаю от слова совсем. Не юзаю. Не юзаю. Так, а я и спрыгнул, не убив. Сундучок-то не вскрыли. This place is protected. Must be the refuge the Harpers spoke of. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. She's with me. Come. Jahira! Слушай, это, кстати, отличная идея, но для этого нужно много чего. Нужно вторую машину, чтобы она потянула. Пока что, к сожалению, невозможно это осуществить. А так, да, мне бы тоже очень сильно хотелось такие вещи вместе проходить. Rather more than a spot, actually. Kindness is too often a decoy. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. A pathetic deception.
I know who you really worship, true soul. Stop! What's you doing? She's the one who saved us! She's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I'd pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible? Да, она такая. What in the hells is that thing? Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, Мне так нравится ее озвучка. why have you come here? А мне вот наоборот нравится ее акцент. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Blood, this is heavy. Все так. Сейчас надо будет очень сильно постараться, чтобы она осталась жива. Как и все остальные. Cheeky. But, since you're asking. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Для этой 3 штуки, 3. Один бы я сейчас бы взял, и он бы даже пригодился на самом-то деле. О боже, все такое вкусное. Это стопудово. Это мне надо. Знать бы, где его еще юзать. В толпу-то их засейвить небольшая проблема. Тут есть нюансы. Когда ты один. Чё ценник-то своим заламывают-то? А вот этот, кстати, топорик. Вот этот топорик очень неплохо бы пошел варвару, кстати. Почему я его не видел-то? Нам, возможно, сейчас пригодится. Так, вот в такой режим давай.
Один. Ща постараемся за всю боль. Так, и щиток, надо подумать. На самом деле, сейчас щиточек, что на мне тоже пойдет. Надо бы просто, чтобы он не умер раньше срока. Финансы поистрепались прям капитально. Так, наверное, оставим пока ту пушку. Потому что нам сейчас не броня нужна будет, а убивать быстрее. Ладно, пока так. Take care now. Теперь нужно сходить к этому другу. I've definitely seen that ox before. Has the same. Ну, нам надо сперва арпейский дворик разэтовать, защитить. А, он у нас вроде с одной штуки с этой заводит все три вещи. Посмотрим. It's a makeshift harper's fire. Might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I could sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Need anything? Давай еще что-нибудь дефективное нам. It's perfect. Really. Just a moment, I'll be able to work this one quickly. There you are. And be careful who you show that to. It might...
Так, ну одни и те же скипать будем, если... Спокойной ночи, Мэри Джей. Да, хорошо посидели. Тебе спасибо за компанию. Увидимся завтра. На том же месте. Думаю, в то же время. Всегда рад. Оп. У меня аж свет упал. Так, смотрим, что он там нам наваял. Вот прям же умойный набор у него артефактов. Так, тут у нас тоже кое-что лежит. Так. Я что, не подобрал? Разбил сундук и не подобрал. Какой я молодец. Это что-то... Бронька должна быть какая-то. Стоп, ничего. А, ну вот же она. Вот это еще очень-очень интересный предмет. Потому что продвижение силы, это прям хорошо. Особенно, когда начинает толпу зажимать. И выглядит прям нормально так. В общем, как минимум, думаю, стоит его потестить. Ты и угодники. Вот это прям нормально. В общем, с тем доспехом-то все понятно вообще. То есть он в любом случае полезный. Так, мы его пока оставим и попробуем с этим. Так, теперь давайте продадимся. Даже красок нормальных не раздобыл. Ну тут вот этот, по идее, меч имеет место быть. Чего они ценники такие ломят? Как будто я им жизнь не спасал. Лук тут с хостой тоже. Вот если играть на каком-то персонаже, чтобы забахивать себя, прям нормальная штука. Какая прекрасная алебарда, кстати. Максимум 23. Так, ладно, увлекся. Извините. Продадим. За сколько он их продает? Эти помои. Вот, в принципе, примерно так оно и выходит.
1280, офигеть. Не-не-не, друг, мы сейчас доберем, не переживай. Вот другое дело. Теперь сюда. Да продаемся. If you're all right by Jahira, you're all right by me. А тут я на щиток заглядывался. Но с другой стороны, плюс одно заклинание. Вот мне вот проверка на испытание гораздо больше толку сейчас дает. Если честно. Да вроде бы и все. Все, что есть у нас. Точнее, все, что нам нужно. Кровожадность мы все равно на пузырях силы. Их, конечно, можно сквотировать до кучи. Что против? 63 заберу. И стрелы заберу. Take care now. Так, все. Пойдем ночевать. Я все-таки сразу же хочу таверну защитить. Conversation. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect preying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. You don't have to sign anything. Just help me find him. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now I know what to ask for. Perfect! I knew you would understand. Не оставим. Этот клубочек я буду, когда за тебя играть, буду распутывать. А пока что сорян. Ну, тогда я тебя с собой брать не буду. Пойдет. The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. I commend your efficiency. The hurt runs deeper than she's willing to show you.
The voice of the Absolute. Stronger this time. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you. Так, посмотрим, что у них новенького. Может, малые элементали появились. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. Сразу же хочется запас иметь. Так, я бы еще запас краски индиго обновил. Take care now. Это факт. Need anything? Вообще красавчик. Мне так эти стрелы нравятся с немотой. Но на базаре нынче все так дорого. Продам даже лишние лопаты. Это еще у меня 15 этот харизма. I'll be here if you need anything else. Так, это мне надо. Don't wander far. We need to talk. Ah, you found your way. Good. Офигеть. Первый раз его здесь вижу. Nasty place, isn't it? My torch only just held out long enough for me to find my way here. I decided to scout ahead and get the lay of the land. It didn't seem right to let you do all the work. And as it happens, I've cobbled together something of an alchemist's workbench here in this inn.
There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... well... with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part, according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. What now? I'm sure you would. А это может быть полезным. Да, у него вообще набор чемпиона на самом деле. И красочка еще моя. А что этот баф дает? У меня, к сожалению, что-то бабки закончились. Конечно, можно лишнего напродавать, что точно колдоваться не будет. Такого. Такого точно. Масло я не лью. Ну, волшебная стрела может быть еще полезным. Сейчас, может, и наберу. Явно что-то там полезное. И какой от этого эффект? Ладно, пока оставим на потом. Мне пока что нужнее. If you're... Your move.
Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Maul's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. My, the Thescan double counter gambit. Vicious. Exactly what I would have done. How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Her victory was hollow, of course. Frankly, I expected better of you. Did Maul ask to have your god win the game for her? Oh, I promise on every treasure I own. You've never dealt with a devil like me before. But don't you worry about Maul. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. See you soon. Нам быстренько надо все эти разговоры закончить со всеми ими. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? I trust you will do everything you can to free the Duke. But in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. Спокойной ночи, Бобби. The council sent a Рад был тебя видеть. Заскакивай к нам еще. Absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. My role here is limited. I can be put to better use convincing the council to send reinforcements to help rescue the Duke. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira.
That harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. See what Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. Do you hear that, sir? You're safe. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. Wait! Take this letter. It was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but it might help. Let's see. Please, be welcome. Have a drink. To your very good health. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Indulge me. Почему в том-то дело, что спас детей? Эти не появились, потому что они сбежали, когда я в рощу заходил, троица, Роланд и его брат с сестрой. Они втроем, поэтому они там не появились. А так я, по идее, всех детей спасал. Причем я даже от гарпи ребенка спас. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? And you're certain you will continue to resist? Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation.
We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. General Ketheric Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. The light is rather dim out here in the Shadowlands. The point remains. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. You need to heal yourself of your infection. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the Интересно, они only сейчас reason we're будут still друг на alive. друга шипеть. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Так, нужно подготовиться. Так, это у нас... Угу. Can't afford to stay idle. Так, что мы еще можем с собой тут такого сделать? Помнится мне, я знаю, где тут тропики должны находиться. That might be worth a look. Could it take haste to be buried? But at least they were buried, I suppose.
Guards down. Plans changed. Changed? Why? New considerations. You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. My feet are planted deep till you return, but don't tarry. The greater the opportunity, the shorter its visit. Так, а где ж тут поле-то с бедолагами? Вот оно. Looks like they're lost to fight. Won't be waiting long. How's the barricade? Seems someone's been skimming our supplies. Is anyone keeping an eye on those children from Elder Realm? Maybe not, Mom. Worth a try. My lady, what is it? I didn't realize I had an audience. And a Sharon one, at that. At your service. Frankly, I'm surprised you're willing to help us. Your kind aren't known for their decency, particularly when a Sharon curse is our greatest obstacle. But if you are who I think you are, I'd be a fool to reject your help. The true soul with, well, a soul. Imagine. Oh, aren't you looking for a protection spell?
For now, perhaps. But Shah can be fickle, and her love can prove fleeting. Do not turn your back on an advantage you may need, even a Selûnite one. If nothing else, it can aid any companions who travel with you. Somehow I doubt Shah's largesse was extended to them. А у меня нет компаньонов. Так что 1-0. Pain bursts from the wound on your hand. You see yourself kneeling in a dark hall surrounded by initiates. A female voice preaches against Selûne and all she stands for. You nod, rapt. Well, if the Moon Maiden didn't strike me dead for blessing you, she must rather approve of this little alliance. This will block the lesser effects of the Shadow Curse, allowing you to traverse the darkness outside. Should Shah's own protection falter, that is. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Curious. Surely the Night Singer could have shielded all her followers and made this place her domain long ago. Yet she only acts now, and aids you alone. I wonder why. Mustn't question the Great Shadow Mother, must we? I'll stop needling you, though. You have more important things to do, after all. Good luck, and may the Moon Maiden protect you. If you can stand it. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketheric will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Таблетки-то.
come along here. Так, а вот тут сейчас надо повнимательнее. Нам точно нужно сделать вот это. И нам точно нужно сделать вот это. Которая может нас увидеть. И она тут входит очень скоро, что мне очень не нравится. Ладно, not bad.
Нет, какого тут проблемы, все. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Еще и все выжили, какая прелесть. I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketheric will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. Вот I can вроде understand why he жрица wanted добра, dead. а Without врет и не the curse at bay, краснеет. everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. No mercy. For Ketheric will have none on you. End this. Это все отговорочки. Have to keep pushing. Say the word, and we set the ambush in motion. Splendid. I'll mark your map, should you lose the way. Harper's with me. Stray no more than an arm's length from your course.
search every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? What's this? The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you as your parasite squirms with excitement. Your minds connect, and you hear a voice whispering to you. The Absolute, or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? There is but one god, and she is absolute! Gradually! Blossom us in the dark! Need to stay focused. I fear neither shadow nor death. Guard against the darkness. You will die. The Absolute wills it so.
lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. I'll be damned. I can feel the light clear down to my bones. Farewell then, and may the path to the towers rise to meet you. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh, please! Oh, golly me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. A rather quaint little find for a place like this. Onward then. Let's see what we have here. What are you hiding? Worth grabbing. Just check for anything useful.
We're close. I can feel it. The Absolute. Its power is strong here. Over there. Better take a look. Unnoticed. Good. On I go. Talk to me. Heading there. Can't afford to let up. What's the plan? On my way. Concentrate. I'll go this way.
rest eludes you. All you can think of is this strange new place where even the stars themselves have been smothered by Lady Shah's embrace. What does the Dark Lady want of you? At times it feels like she is punishing you, while other times she shields you. You feel lost. A sensation that is not new to you. In fact, one of the few memories you can still lay claim to is of being lost. Lost and afraid. Before Lady Shah, you were nothing. An orphan who could not forget the howl of wolves. She saved your life. She gave you a family. That memory of the woods, nearly dying, being saved. It's all you have of your childhood. Lady Shah guards the rest. This cannot be a coincidence. Dare you dream of joining the ranks of her elite? Whatever awaits you in these lands is important and must be found. The Dark Lady wills it in her own way. That might be worth a look. What was that? Strange. Can't feel the shadow curse down here. What is this place? Есть контакт?
О, отлично. Я говорю, из всех 6 соло-прохождений в состоянии убить Песнь Ночи только единственный Shadowheart, поэтому в этом прохождении Песнь Ночи точно умрет. Do you accept Shah's test of your intellect? You feel a small pulse of energy race up your spine, and a strange sensation of acceptance. А, она их на халяву получает. Вот это прикол. Do you think yourself wise enough to be granted Shah's blessing? A warm swell rises through you. Acceptance. You are Ну как worthy. после этого Песнь Ночи не убить? Нас же выбрали. Let's see what we have here. Are you bold of heart and sharp of tongue? Can you turn any and all to the Dark Lady's cause? Confidence surges through you. You feel like there is nothing you can't do, no one you can't win over. The statue seems to agree and approve. Она жрица Шар. Ее Шар просто так благословляет. An altar to Shah. It appears to seek prey and a blood offering. Your blood. Так, но мы у своей богини точно не воруем. Слушай, ну странно. Так, не туда. Нам сюда. Может быть. Честно, не сориентирую. Я тут как этот, просто на ощупь прохожу. Я и ролики, большинство ее не видел. То есть вот про воспоминания с детства. То есть я впервые это смотрю. Анатолий, 700 часов Baldur's Gate. Her thoughts invade your own, hunting for recognition. True soul, a pleasure. What news from the field? To greet those of our like, and weed out those who walk where they do not belong. Zarel's in the audience chamber, true soul. Go right ahead. Praise the Absolute. Так, магия, религия. Нам сейчас нужна не магия, религия, а обман и убеждение. Enjoy the view. This feels like it stretch all the way to the sea of swords on a clear day. Жесть вообще, конечно. Кидай I'm afraid кубики, you не missed the хочу, ship, True Soul, называется. but there'll be another along soon enough. We're already stacking the cargo.
вообще слышал про это, но сам не юзал такую возможность. Я думаю, должно возможность такая быть. Baldur's Gate. The army marches overland, but we sent some friends ahead to smooth the way. Nothing of note, just supplies for the battle ahead. I've already checked it twice over. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Right you are, I suppose. Check away. Да, что-то вообще все так хорошо идет. Я вот уже вроде как планирую закругляться. Вот хотел пробежать тут со всеми проэтоваться. Все реплики пройти. Sleeping and scarcely aware, but echoing yours 100-fold. Да, только вот у меня была смена, считай, на заводе. И завтра она тоже будет. Точнее, сегодня. Неудивительно, что я на усатых забегах концентрацию теряю. The birth and destruction of a settlement above forming only background noise to the dream until something descended down into the darkness and the dreamer awoke. Это не всегда за здрасте. Так. Ботеночек, насколько я помню, взрывается. Тоже мое почтение. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the secret of the Absolute. Сейчас самое главное, отдадим нашего друга. Давай уже по квестам пойдем. О, у меня опять тут лагает. A new face come to bask in the light of the Absolute. How can I be of service, true soul? Of course. Just before some godless lunatic purged the place of every innocent soul. A pity neither of us saw what happened. Nothing worth repeating. Corpses don't much go in for commerce. Here, though, Да, SSD-шник. around. All manner of beasties united against the enemies of the Absolute. Quite a god to bring them all together, and quite a fool who draw their ire. Hmm? Сколько всего полезного. Ничего купить не можем. Денежки-то закончились. Надо, конечно, продаться как следует.
An honor. Надо выводить. Оттуда все выгрести. Мы туда точно много заталкивали всякого. Worth a rummage? Меня просто лагает это место. После патча такое. Причем он 60 FPS показывает, все хорошо. Ever at your service. An honor, true so. No harm in a little conversation. If you have coin, then show it. Так, а здесь мы кроме озлобления выбрали. Но они мне не нужны. Ну вот первого, второго круга заклинания, но тоже такое прям посредственное на самом деле. Проще заклинаний понапокупать. Астариан, Тушка, как дела, лучший друг? Need something? Конечно. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Тебе понравится. Araj o Blodra, trader in blood and the sanguineous arts. It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. I'd like to offer my services, if you're willing. Put plainly, I'd like your blood. A vial of true soul's blood, specifically. With one drop,
I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. There we are. All of your very best traits in a bottle. Use it well. Although perhaps there's one more thing we could discuss. Your friend. He's a vampire, no? Or one of their spawn, at least. Oh, don't worry. We're all friends under the absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? Well, I hope you don't mind sharing him for just a minute. Do you have a name, Spawn? Astarion, but hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. I'm sorry, you want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes, I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. I will have to decline. Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity and you're squandering it. I gave you my answer. Can't you talk some sense into your obstinate charge? I'm sorry, but could you excuse us a moment? Are you actually asking me to do this? Trading me for some potion? Because there's something wrong with her blood. I can smell it from here. It's rank. Easy for you to say. You won't have to taste whatever sludge is in those veins. I don't have all day, true soul. Fine. I'll do it. Darling, I've had a sudden change of heart. After all, who could resist such a delectable neck? Hold very, very still. Incredible. Incredible. Oh, hells. Not to your taste. You're fetid, full of corruption. I feel exquisite, though. So here's my part of the bargain. I hope you find it as satisfying as I found this. It was everything I imagined, and then more. I'll be able to put this to good use. You're staring at me again. What do you want? Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Well, you know where to find me. Welcome back, true soul.
Так, тухлых бананов, яиц насовал. И был таков. Все по пузырям. К сожалению, что нам мало. Да, тут нам будет следует торговать. Вот. И думаю, на этой прекрасной ноте на сегодня я закончу. А то мне через уже очень страшное количество часов нужно пробуждаться. А я еще даже не ложился. Отлично, я считаю, побегали. Прям вообще нормально прошлись. Набираем уже критическую массу всяких непотребностей. Я думаю, что здесь мы во втором акте тоже долго не задержимся. И быстренько его преодолеем. Вот как-то так. О, он страж уже даже подтягивается, спать собирается, точно. Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр. Нет, я его просто потому, что я шар поклоняюсь, поэтому его с собой таскаю. Вот. Спасибо всем, кто смотрит записи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем на связи. Смотреть и проходить. Что же нам покажет история Шадоухарт. Я уже много чего для себя нового открыл и увидел. Прикольно, когда вот так вот созданным персонажем проходится. Вот. Всем спокойной ночи и до новых встреч. Все, пока-пока.